Southern African Development Community has for years been seeking to foster peace in the Democratic Republic of the Congo. So all efforts, including those from outside the continent and inside the continent, are really worthwhile. We are removing our troops from there so that peace can then prevail in that whole area. And we hope that with the support of the international community, we will really have peace in that area. It's so vital, it's so important for the whole region. Well, we sent our people there, and I think we did a very good job, as headed by my friend, and that was great. That was great. I mean, I'm just hearing phenomenal reports because all I'm hearing is death, and they're chopping heads off, and it's horrible over there. And it was really brave of you to go there, and I really appreciate it. And it looks like we have something very, very substantial. We also talked about trade with them in terms of rare earth and all, really more for the, it's like, if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it with trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah. Very strong word. I'm wondering if you can make up your mind as to whether you believe genocide is occurring in South Africa, or you still doubt, and if you have made up your mind, why invite President Ramaphosa here today? Well, I haven't made up my mind. I hate to see it from the standpoint of South Africa, but also, I'm trying to save lives. I'm working with Russia and Ukraine. I don't have to do that. It's not our war. It was started by other people. It was helped along by our past administration. It would have never happened if I were president, but I'm trying to save lives, no matter where. Rwanda, I have nothing to do with Rwanda and the Congo, but I felt I had a very talented person in this administration, and I sent him there, and he did an unbelievable job, I think. I mean, we're going to find out, but he's done the hardest part of the job. It should happen. If I can save lives, I want to save the lives. If it's in Africa, that's great. If it's in Europe, if it's wherever it may be. And it's a very small investment to do, believe me, compared to what the consequences are. Nkuko utangiye ukurikira agace gato cyane k'amashusho kakomeje kugenda gakwirakwizwa cyane ni ikiganiro n'abanyamakuru Perezida Trump yahuriyemo na mugenzi we wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Cyril Ramaphosa uri mu ruzinduko muri icyo gihugu ndetse anahamaze rwose iminsi. Babajijwe noneho kubijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara iri kuhaba ndetse n'umubano w'icyo gihugu n'u Rwanda, icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibivugaho, cyangwa se niba Trump na mugenzi we Perezida Cyril Ramaphosa nk'igihugu cyari cyarohereje ingabo mu ntambara na M23 niba bagize icyo babiganiraho, ese babifasheho uwuhe mwanzuro. Perezida Trump rero nawe yagize icyo bisubizaho, ni nabyo tugiye kwa tugarukaho. Turaza kwifashisha ko gace gato cyane k'amashusho watangiye ukurikira, reba hasi ndetse subscribe na makuru menshi cyane atandukanye uzajya ukomeza kubonera kugiye nk'ibisanzwe 5/5. Ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko nyuma y'uko icyo gihugu gitangiye ubuhuzani mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ngo hari intambwe imaze guterwa, ngo kuko ibibazo kuri ubu ngubu biri mu nzira zo gukemuka. Byose yabitangaje kuri uyu wa 21 Gicurasi ni mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri White House ubwo yari yakiriye Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Trump yavuze ko ashishikajwe cyane no kubona umugabane wa Afrika ufite amahoro, ari nayo mpamvu icyo gihugu cyahisemo kuba umuhuza wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi akavuga ko bikomeje kugenda bijya mu murongo mwiza wo gukemuka. Ati ngira ngo rero mwumvise ibyo twakoze binyuze mu bantu bacu babahanga.
dufite rwose umuntu w'umuhanga twohereje kandi ibintu biri kwihuta cyane, aradufasha guhosha intambara imaze imyaka n'imyaniko ndetse n'indi ntambara yatutumbaga hagati ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, kandi ndatekereza ko twabikoze rwose urebye uko ibintu bimeze bikomeje kugenda bikemuka. Yakomeje avuga ko ubuyobozi bwe ngo bugerageza guhosha amakimbirane hagati y'ibihugu bitandukanye, nubwo Amerika itaba wenda ifite aho ihuriye n'ibyo bibazo cyangwa se n'izo ntambara. Akavuga ko abo bashishikajwe bo nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gutabara ubuzima atitaye ku hantu ahariho. Niko Perezida Trump yakomeje abwira abo banyamakuru. Yatanze urugero rw'ibyo Amerika yakoze mu makimbirane y'Ubuhinde na Pakistani, ibyo irimo gukora mu kurangiza intambara y'Uburusiya na Ukraine, ndetse n'inzira yatangiye yo guhosha amakimbirane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ati ndimo kugerageza gutabara ubuzima hatitawe ku hantu ahariho, ntabwo rwose ngewe mfite aho mpuriye n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se na Kongo, ariko ntegereje ko mfite umuntu nizeye ufite impano mu bijyanye n'ubuyobozi nohereje hariya, namwoherejeyo kandi yakoze ibintu by'ibitangaza, yakoze akazi gakomeye. Niba rero mu by'ukuri tugomba gukomeza kwizera ko amahoro azagaruka vuba cyane, bizarangira. Niba ngomba rero gutabara ubuzima bw'abantu, ngomba gutabara ubuzima haba muri Afurika, haba i Burayi, ahantu ahariho hose ngewe ngomba gutabara. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, ari nawe rero kuri ubu ngubu twavuga ko uyoboye ibiganiro bihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we aherutse kuvuga ko yahuye bwa mbere n'impande zombi hagasinywa imbanzirizamushinga y'amasezerano y'amahoro. Yongeyeho ati kuri ubu ngubu rero bose bamaze kohereza umushinga w'amasezerano y'amahoro, hanyuma twashyize hamwe amasezerano ahuriza hamwe iby'impande zombi zisaba. Ubu ngubu twaboherereje ibyo twahurije hamwe kugira ngo babisuzume, turi mu nzira zo kugera rwose ku mwanzuro, biri mu murongo mwiza, ndabaha icyizere. Perezida Ramaphosa yavuze ko umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC wafashe umwanzuro wo gukura ingabo zawo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byose ngo bigakorwa mu rwego rwo gushyigikira inzira y'amahoro n'ibiganiro byo gushaka umuti w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ngana ku musozo mugezeho iyi nkuru ku munsi w'ejo nakugejeje no mu buryo bwihuse. Ni Minisitiri Mutamba wavuze ko ashaka gufunga nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Kuri ubu ngubu nawe ari mu mazi abira. N'ubushinjacyaha bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu bwasabye inteko nshingamategeko y'iki gihugu kwambura ubudahangarwa Minisitiri wacyo w'ubutabera ni Constant Mutamba kugira ngo akurikiranwe mu nkiko z'icyo gihugu. Ni ubusabe bwatanzwe na Perezida w'urukiko rusesa imanza Mvonde. Minisitiri Constant Mutamba araregwa kunyereza abarirwa muri miliyoni 39, abandi baravuga ko ari 19, yagombaga kubaka gereza ya Kisangani ni mu ntara ya Chopo nk'uko byatangajwe na Perezida w'inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe. Mutamba kandi akurikiranyweho kunyereza miliyoni 19 ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahawe na Uganda nk'indishyi zo gusana ibyo yari yangirije mu gihe cy'intambara ya kabiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vital Kamerhe yavuze ko nyuma y'ubusabe bw'ubushinjacyaha kuri ubu inteko nshingamategeko yamaze gushyiraho komisiyo yihariye igomba gusaba ibisobanuro Minisitiri Constant Mutamba n'imbere yo gutanga uruhushya rwo kumukoraho iperereza. Minisitiri Constant Mutamba yatangiye kugerwa amajanja ni mu gihe yakunze kwibasira igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Mu mwaka ushize ubwo yari muri gereza ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma, yumvikanye yigamba ko azata muri yombi nyakubahwa Perezida Paul Kagame akamufunga. Si ibyo gusa, ni n'umwe mu bakunze gusohora inyandiko zishinja ibyaha zikatira urwo gupfa n'ibindi byaha bitandukanye abayobozi ba FCM 23, ndetse rero yakunze no kugaragaza ko agomba kuzashyigikira uwo ari we wese watangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ni mu mbwirwaruhame ze zo mu bihe bitandukanye. N'ubundi yakunze kumvikana avuga ko igihugu cye gikwiriye gutera igihugu cy'u Rwanda ngo bagakuraho ubutegetsi ngo kuko nibwo buryo bwonyine buzatuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igira amahoro.
nawe yasohoye itangazo ashinja uyu wanditse iyi baruwa kuba ngo yaraguze amazu i Buruseli, nawe akavuga ko yanyereje imitungo. Yavuze ko mu minsi iri imbere abantu bazasobanukirwa ibiri kuba, bivuze ko rero tuzakomeza n'ubundi kubona aya mahano y'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gukora mu gukomeza kunyereza umutungo wa rubanda.